আজকের এই ভিডিওতে আমরা এমন একটি স্পেশাল ফ্রি এআই টুল সম্পর্কে জানব, যেটা ইতিমধ্যে ChatGPT, গুগল জেমিনাই, ডিপসিক, মেটালামা, ক্লড, পারপ্লেক্সিটি সহ সমস্ত এআই চ্যাটবটকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় স্বপ্নের বাস্তবায়ন। ওয়েলকাম টু অ্যাক্সেসিবল রিসোর্স। যদি আপনি আমাদের এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সেই সাথে যুক্ত থাকবেন আমাদের সাথে টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিটিতে। টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিটির লিঙ্ক আপনি চ্যানেল এর অ্যাবাউট সেকশনে পেয়ে যাবেন। পুরো ভিডিওতে আমার সাথেই থাকুন, অবশ্যই ভালো কিছু শিখতে পারবেন। আজকের এই ভিডিওতে আমরা যেই চ্যাটবটটির ব্যবহার শিখব সেটির নাম হচ্ছে গ্রক, যেটা কিছুদিন আগেই ইলন মাস্ক লঞ্চ করেছে। এটিকে আপনারা দুইটা মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারেন। প্রথমত যে কোনো ওয়েব ব্রাউজার, সেটা হতে পারে গুগল ক্রোম, মজিলা ফায়ারফক্স, ফ্রিয়া, অপরা সহ যে কোনো একটি ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করে যদি আপনারা XAI অথবা গ্রক লিখে সার্চ করেন, সেক্ষেত্রে একদম প্রথমেই ওয়েবসাইটের লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে ওপেন করে নেবেন। আর আমি চেষ্টা করব ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়ার জন্য। আরও একটি মাধ্যমে আপনারা ব্যবহার করবেন যারা টিউটর ব্যবহার করেন, যেটির বর্তমান নাম হচ্ছে X। তো সেটা ওপেন করেও কিন্তু আপনারা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। যারা বেসিক তাদেরকে আমি রেকমেন্ড করব এক্সের মাধ্যমে ব্যবহার করুন, এটা আপনার জন্য সহজ হবে। তো আমি আজকে আপনাদেরকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে না দেখিয়ে এক্স অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে দেখাচ্ছি। অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি প্লে স্টোরে ইজিলি সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। আর যারা পাবেন না তাদের জন্য আমি টেলিগ্রামে অ্যাপ্লিকেশনটিও সেন্ড করার জন্য চেষ্টা করব, পাশাপাশি অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্কসও সেন্ড করে দেব। যেমন কথা না বাড়িয়ে অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি। ওকে, আমি অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করেছি। অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পর আপনারা ব্যাক বাটনের ঠিক উপরে হাতে রাখলে পাবেন মেসেজ, তারপর 2 থেকে 3 বার সর্বোচ্চ সোয়াইপ করলে আপনি পাবেন গ্রক। তো গ্রক লেখাটার উপর আপনি একবার ক্লিক করবেন। ওকে, গ্রক প্রথমত যখন লঞ্চ হয়েছিল সেটা 1 ভার্সন ছিল, 2 ভার্সন ছিল, তবে এখন বর্তমান গ্রক 3 চলে আসছে। এবং এই যে গ্রক 3 লেটেস্ট ভার্সন, সেটা ChatGPT, গুগল জেমিনাই, মেটালামা, ডিপসিক V3, ক্লড 7 সহ সমস্ত এআই চ্যাটবটকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। আজকে আমরা এটারই ব্যবহার করব। সোয়াইপ করছি। Communities. Note messages to view keyboard shortcuts. Okay. Write a professional article on the topic of the impact of artificial intelligence on healthcare. Cleared. Okay. Ask anything text box. ওকে, এই গ্রক ওপেন করার পর আপনারা সোয়াইপ করে খুঁজবেন অ্যাক্স এনিথিং টেক্সট বক্স। এখানে আমি তাকে ছোট্ট একটি কমান্ড দিব, একটা প্রফেশনাল আর্টিকেল লেখার জন্য তাকে আমি কমান্ড দিব। এখানে আরও কিছু বাটন আছে, যেমন মিডিয়া। এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার ফাইল ম্যানেজার থেকে যে কোনো ডকুমেন্টস আপলোড করে সেটা সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, ডকুমেন্টসকে যে কোনো ভাষায় ট্রান্সলেট করতে পারেন। এছাড়াও এই চ্যাটবটটির মাধ্যমে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন। যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন। তো আমি এখন আপাতত একটি কমান্ড দিচ্ছি চ্যাটবটটিকে। Ask anything text box. এখানে আমি একটি কমান্ড দিব, আমি কমান্ডটি আপনাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। আপনি কমান্ড শুনুন, তারপর যখন সে কাজটি করবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন কতটা নিখুঁতভাবে করেছে, কেন এটি অন্য এআই টুলসের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। Enter keyword. Write a professional article on the topic of the impact of artificial intelligence on healthcare. The article should follow a clear structure and include the following. 1. Introduction. Start with a compelling introduction that highlights the growing importance of artificial intelligence, AI, in various sectors, particularly healthcare. Briefly mention how AI is transforming patient care, diagnostics, and healthcare systems. 2. Body. AI in diagnostics. Explain how AI is being used to improve diagnostic accuracy, mentioning specific examples like AI-driven imaging tools, early detection systems, and personalized medicine. AI in treatment. Discuss AI applications in treatment plans, robotic surgeries, and drug development, emphasizing their potential to enhance patient outcomes. Challenges and ethical considerations. Address the challenges of integrating AI into healthcare, such as data privacy, algorithmic bias, and the need for human oversight. Future potential. Conclude the body by exploring future trends, such as AI's role in predictive analytics,
remote monitoring, and its potential to reduce healthcare costs. 3. Conclusion. Summarize the main points discussed and offer a conclusion about the growing role of AI in shaping the future of healthcare. End with a forward-looking statement about the potential benefits of AI in creating more efficient and equitable healthcare systems. Make sure the article is well-researched, uses credible sources, and maintains a formal, informative tone throughout. ওকে, আমি বিস্তারিত একটি কমান্ড লিখে রেখেছি। আমি কমান্ডটি সেন্ড করব। সেন্ড করার পর চ্যাটবটটি এটা প্রসেস করবে। প্রসেস করার পর আমার জন্য একটি আর্টিকেল লিখবে। আর এই আর্টিকেলটি যারা ইংরেজি বোঝেন না তারা বাংলা ভাষাতেও কমান্ড দিতে পারে। আমি চেষ্টা করব ভিডিও ডেসক্রিপশনে আপনাদের জন্য আর্টিকেলটি দিয়ে দেওয়ার জন্য। আর যদি না সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে আমি টেলিগ্রামে আপনাদের জন্য আর্টিকেলটির যে কমান্ড যেটা ব্যবহার করে আর্টিকেলটি তৈরি করা হয়েছে সেটার কমান্ড দিয়ে দিব। ঠিক আছে, তো এটাকে সেন্ড করার জন্য আপনি যেটা করবেন, Quote deleted. Write a professional article on the topic of the impact of media. No file. Grok something. গ্রক সামথিং নামে একটা বাটন পাবেন, সেখানে একবার ক্লিক করবেন। ওকে, যখন আপনি ক্লিক করবেন চ্যাটবট আপনার মেসেজটিকে প্রসেস করবে। মেসেজটিকে প্রসেস করার কিছু সেকেন্ডের মধ্যেই রেসপন্স জেনারেট করবে খুব দ্রুত। এটি আপনি যদি ডিপ থিঙ্ক সিলেক্ট করে দেন, থিঙ্ক বা ডিপ সার্চ যেটাই সিলেক্ট করে দেন, তারপরও এটা অন্য এআই চ্যাটবটের তুলনায় অনেকটা দ্রুত রেসপন্স জেনারেট করে আর খুবই অ্যাকুরেট এবং প্রফেশনাল রেসপন্স জেনারেট করে। তো আমি কমান্ডে কী লিখেছি আপনারা হয়তো দেখেছেন। তো এখন আমরা দেখব আমার কমান্ড অনুযায়ী সে কাজটি করতে পারছে নাকি পারেনি। ঠিক আছে, এটা দেখার জন্য চলুন সোয়াইপ করি। আচ্ছা প্রিয় বন্ধু, একটা মিনিট। আচ্ছা, আমার স্ক্রিনটি অফ হয়ে গেছে, আমি দেখছি বিষয়টি। স্ক্রিন রিডার থেকে এনেবল করে নিচ্ছি আমি একটু, একটা মিনিট। Welcome to Use Communities. Home. New items. Message. Notification. Grok. Grok. Communities. Messages. To view keyboard shortcuts. Write a professional article on the topic of the impact of artificial intelligence on healthcare. View keyboard shortcuts. ওকে, আমি স্ক্রিন রিডারটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আমি এনেবল করে নিয়েছি। তো চলুন আবার কমান্ড অনুযায়ী সে কী কাজ করেছে চলুন দেখি। Write a professional 1. Introduction. Start with a compelling introduction that highlights the growing importance of artificial intelligence. 2. Body. AI in diagnostic. AI in treatment. Challenges and ethical. Future potential. 3. Conclusion. Make sure the impact of introduction. Artificial intelligence. AI. Introduction. দেখুন এখান থেকে আর্টিকেলটি শুরু হয়েছে, ইন্ট্রোডাকশন। চলুন তারপর দেখি কি লিখেছে। Artificial intelligence, AI, has emerged as a transformative force across industries, reshaping how we approach complex challenges with unprecedented precision and efficiency. Nowhere is this transformation more evident than in healthcare, where AI is revolutionizing patient care, diagnostics, and system-wide operations. From enabling earlier and more accurate disease detection to personalizing treatment plans and streamlining administrative processes, AI is redefining the boundaries of modern medicine. As healthcare systems worldwide grapple with rising costs, aging populations, and increasing demand for services, AI offers a powerful tool to enhance outcomes and accessibility. This article explores the profound impact of AI on healthcare, delving into its applications, challenges, and future potential. ওকে, এটা ছিল আর্টিকেলটির শুরু বা ইন্ট্রোডাকশন। তারপর চলুন দেখি বডিতে কি লিখেছে। বডি, এটা কিন্তু হেডিং। ইন্ট্রোডাকশন এবং বডি এই দুইটা শব্দকে কিন্তু আপনারা আবার কপি করবেন না। সে আমাদেরকে জানিয়েছে কোথা থেকে শুরু হয়েছে এবং কোথায় গিয়ে ইন্ট্রোডাকশন শেষ হয়েছে, কোন জায়গা থেকে বডি শুরু হয়েছে। তোমরা বডির পর যে অপশনটা দেখতে পারবো সেটা হচ্ছে আর্টিকেলটির মেন পয়েন্ট বা আর্টিকেলটির মূল বডি। এখানে কি লিখেছে চলুন সেটা দেখি। ওকে, বডি এখান থেকে শুরু। One of the most significant contributions of AI to healthcare lies in its ability to enhance diagnostic accuracy. AI-powered tools are increasingly being integrated into medical imaging,
enabling faster and more precise identification of abnormalities. For instance, algorithms trained on vast datasets can analyze X-rays, MRIs, and CT scans to detect conditions such as lung cancer or brain hemorrhages with accuracy rivaling or exceeding that of human radiologists. A notable example is Google's DeepMind, which has demonstrated the ability to identify eye diseases like diabetic retinopathy from retinal scans with remarkable precision. Okay. Beyond imaging, AI is driving early detection systems that analyze patient data such as electronic health records, ERS, genetic information, and lifestyle factors to flag risks before symptoms manifest. IBM's Watson Health, for example, leverages natural language processing to sift through unstructured medical data, aiding physicians in diagnosing rare diseases. Additionally, AI facilitates personalized medicine by tailoring diagnostic approaches to individual genetic profiles, paving the way for more targeted and effective interventions. These advancements underscore AI's potential to reduce diagnostic errors and improve patient prognosis. AI in treatment. AI's influence extends beyond diagnostics into the realm of treatment, where it is optimizing care delivery and accelerating medical innovation. In surgical settings, robotic systems guided by AI, such as the Da Vinci surgical system, enable minimally invasive procedures with enhanced precision, reducing recovery times and complications. These systems use real-time data to assist surgeons, ensuring greater control and consistency during complex operations. Okay. In drug development, AI is shortening the traditionally lengthy and costly process of bringing new medications to market. Machine learning models can predict how molecules will interact with biological targets, identifying promising drug candidates in a fraction of the time required by conventional methods. Companies like In Silico Medicine have used AI to design novel therapies for diseases such as cancer and fibrosis, demonstrating the technology's potential to revolutionize pharmacology. Furthermore, AI-driven treatment plans analyze patient data to recommend personalized therapies, improving adherence and outcomes. By enhancing precision and efficiency, AI is poised to elevate the standard of care. Okay. Challenges and ethical considerations. Despite its promise, integrating AI into healthcare presents significant challenges and ethical dilemmas. Data privacy remains a paramount concern, as AI systems rely on vast amounts of sensitive patient information. Breaches or misuse of this data could undermine trust and violate regulations like the Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA. Ensuring robust cybersecurity and transparent data governance is essential to address these risks. Algorithmic bias is another critical issue. If AI models are... Moreover, the reliance on AI raises questions about the role of human oversight. While AI can augment decision-making, overdependence could erode clinical judgment or diminish the patient-provider relationship. Striking a balance between technological innovation and human expertise is crucial to ensuring ethical and effective healthcare delivery. Future potential. Looking ahead, AI's role in healthcare is set to expand dramatically, driven by advances in predictive analytics, remote monitoring, and cost reduction. Predictive models, powered by AI, can forecast disease outbreaks, patient deterioration, or hospital readmissions, enabling proactive interventions. For instance, AI systems analyzing wearable device data can alert clinicians to early signs of heart failure, allowing timely adjustments to treatment. Remote monitoring is another frontier where AI shines. Telehealth platforms, integrated with AI, can track patient vitals in real time, offering a lifeline to those in underserved or rural areas. This capability not only improves access but also alleviates pressure on overburdened healthcare facilities. Additionally, AI's ability to optimize resource allocation such as predicting patient influx or automating administrative tasks holds the promise of reducing costs, making healthcare more sustainable and equitable. Conclusion. Artificial intelligence is undeniably reshaping healthcare, offering transformative solutions in diagnostics, treatment, and system efficiency. By enhancing diagnostic precision, personalizing therapies, and streamlining operations, AI is improving patient outcomes and addressing some of the industry's most pressing challenges. However, এখান থেকে আর্টিকেলটিকে লাইক করতে পারেন, dislike, ভালো না লাগলে ডিসলাইক দিতে পারেন, copy text, সম্পূর্ণ টেক্সটটাকে কপি করতে পারেন, রিজেনারেট করতে পারেন, share, কাউকে শেয়ার করতে পারেন। তো দেখতে পারলেন আমি যেই অনুযায়ী আর্টিকেলটি তৈরি করার জন্য কমান্ড দিয়েছিলাম সে কিন্তু তার থেকেও ভালো একটি আর্টিকেল তৈরি করে দিয়েছি। এটা যদি আমি ম্যানুয়ালি করতে যেতাম তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লেগে যেত। আর সে এতটা প্রফেশনাল একটি আর্টিকেল কতটা সহজেই লিখে দিয়েছে। এখন এই আর্টিকেলটিকে আপনি চাইলে একটু হিউম্যানাইজ করিয়ে, আর্টিকেলটি র্যাঙ্ক করার জন্য কিন্তু হিউম্যানাইজ করা গুরুত্বপূর্ণ। একটু হিউম্যানাইজ করাবেন, হিউম্যানাইজ করানোর পর আপনি যেটা করতে পারেন এটাকে ওয়ার্ডপ্রেস, ব্লগার সহ বিভিন্ন ব্লগিং সাইটে এটাকে আপলোড করতে পারেন এবং সেখান থেকে আর্নও করতে পারেন। আশা করি আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এই চ্যাটবটটি যদি সম্পূর্ণ ব্যবহার শিখতে চান সেক্ষেত্রে কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।